Belgium and Germany have been very close trade partners for a very long time. You're number 10 when it comes to our economic partners. You're number 5 when it comes to investments. We have big German companies in the port of Antwerp, and the port of Antwerp is even the port or the door to the world for North Rhine-Westphalia. So in many terms, Belgium and Germany have been very closely interconnected politically, but as well as economically. Climate change and energy transition are far too big for one single country, even for Germany. That's why we have the Paris Agreement, that's why we have global attempts to do something about it. And again, it's a European perspective which makes a difference. Being an industrialized country, as Belgium, we need a secure and sustainable energy transition. If it is dark in one place, if there's no wind in one place, you need energy from somewhere else. So connections are vital. 50 Hertz is providing the connections in the part of Germany, and 50 Hertz is providing the connections from the Baltic Sea wind parks to the coastline. Thus, the role of 50 Hertz is very important. L'Allemagne reste l'un des pays pilotes européens en matière de transition énergétique. Dans le nord-est, plus de 56% de l'électricité provient de sources renouvelables. Depuis la récente mise en service du parc éolien Arkona en mer Baltique, cette proportion augmente encore. We kunnen zeer veel leren van de Duitsers op het vlak van energiepolitiek. De Duitsers denken op lange termijn. Ze hebben ondertussen bijna 20 jaar geleden beslist van de energiewende te realiseren. De energiewende komt er eigenlijk op neer van een volledige transitie te maken naar hernieuwbare energie over een langere tijdsperiode, 40 jaar in totaal. Ze zijn nu bijna halverwege in dit proces. En wat je ziet is dat zij stap voor stap die doelstelling aan het realiseren zijn. Arkona est le 4e parc éolien offshore en mer Baltique. Pour acheminer l'électricité verte jusqu'à la terre ferme, le gestionnaire de réseau 50 Hertz a posé 3 câbles sous-marins sur une distance de 90 km. Elle a aussi construit un nouveau poste à Lubmin, d'où l'électricité est ensuite distribuée en Allemagne. We have to pick up the energy, maybe from offshore, and then to bring in the load centers in the south. And then we need a transmission capacity in between, and this is crossing a region where people live. And to increase the acceptance for this infrastructure, that the people say, okay, this infrastructure is necessary to become a decarbonized society, that's the most challenging for us. 50 Hertz est une filiale du gestionnaire de réseau à haute tension belge Elia. L'expérience de l'Allemagne en matière de raccordement offshore est une plus-value intéressante. En effet, des projets offshore sont également en cours en Belgique. Le monde de la mer Baltique n'est pas le même que le monde de la mer du Nord. Donc des compétences différentes, d'une part, ont été développées de part et d'autre, chez nos collègues allemands et chez les collègues belges. À côté de ça, maintenant que l'activité offshore est vraiment une activité sur le long terme, ça nous permet de lisser les charges de travail et les compétences acquises de part et d'autre pour bien maintenir cette compétence et la développer comme il se soit au sein du groupe Elia. We are dealing with high risk and very complex systems, so any exchange of experience is very important, and so we changed staff between Brussels and Berlin, but we also established good cooperation that people pick the phone when they have a problem and ask their peer in Brussels, can you help me, do you have an idea? And that is really adding value. La Belgique apprend de l'Allemagne et inversement. Par sa position centrale, notre pays est fortement interconnecté avec ses voisins. Cette expérience profite aussi à 50 Hertz. We at 50 Hertz have been building offshore projects for 10 years now. This may sound a lot, 10 years, but actually offshore projects are very complex and the activities are tightly coupled. Therefore, we must say that we are still learning, even after 10 years. And of course, we are in close contact with our shareholder Elia, who's also realizing offshore projects to try to improve our methods and planning tools. De energietransitie zal alleen maar kunnen succesvol zijn als landen gaan samenwerken en met elkaar hernieuwbare energie gaan uitwisselen. Omdat wind en zon niet altijd op hetzelfde moment op dezelfde plaats zijn. En daardoor gaan de kennis die wij hebben bij Elia rond interconnectie ook zeer goed van toepassing kunnen zijn, waardoor we verder gaan integreren met andere Europese landen.